Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. De hoje vai ser aquela faxina completa na cozinha. Preciso esfregar todos os armários por fora, limpar bem esse balcão, cooktop. Vou limpar a geladeira, porque eu preciso fazer aquela resenha que eu prometi pra vocês. Limpar micro-ondas, colocar novamente vinagre de álcool no rejunte pra terminar de desencardir. Espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e quem for novo por aqui seja muito bem-vindo. Então bora lá pro vídeo. Um pouquinho bagunçada por conta da janta que eu fiz ontem e deixei aí. Então tem air fry pra lavar. Já coloquei a água ali pra ferver. Vou esfregar esses armários por fora. Não tá encardido, tá, gente? Mas vocês sabem que eu não gosto de acumular. Então tem pegada de mão. Conforme a gente vai fazendo comida, vai pegando, né, a gordura no móvel. Então eu não gosto de deixar acumular. Vou tirar aqui tudo primeiro, lavar a louça. Vou esvaziar aqui pra poder limpar aqui também. Vou mostrando aqui pra vocês. Deixa eu até aproveitar e mostrar a geladeira. Não está imunda, mas tem pegada de mão, tá vendo? Precisa dar uma esfregada. Aqui também, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aproveitar que ela já tá mais vazia, tá vendo, ó? Então, ó, tá sujinha as prateleiras. Então eu vou tirar tudo, vou fazer a limpeza. No freezer não precisa, ó. O freezer tá bem limpinho. É mais aqui nessa parte aqui mesmo. Não tá precisando tirar as prateleiras pra lavar, mas normalmente eu gosto de tirar pra lavar. Mas não é o caso de hoje, tá bom? Então eu vou mostrando pra vocês. A sala já deu uma organizada, ó. Tá vendo? O quarto já arrumei, o Paulinho está arrumando o quarto dele. Então bora lá começar a arrumar esse balcão, tirar tudo daqui primeiro, limpar tudo aqui, pra depois começar a esfregar os armários. Eu sempre gosto de limpar os armários MDF, se limpa com detergente de coco, tá, gente? Pra não amarelar. Então eu só esfrego com isso. E depois eu tiro todo o excesso. Então bora lá. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things
was that made you lose your mind? There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Deixa eu ver, então não ligue pro barulho. Deixa eu mostrar pra vocês o que já fiz aqui na cozinha. Já tirei tudo aqui do balcão, lavei e guardei louça, né? Passei pano nas coisinhas. Tirei daqui de cima também, ó. Então deixei o balcão vazio. Não esfreguei ele ainda, porque primeiro eu vou esfregar os armários, tá bom? E nessa parte aqui também, ó. Já tirei o prato do micro-ondas. Já passei pano em todos os acessórios que tá aqui. Coloquei tudo aqui na mesa já limpo. Lavei o escorredor, que eu mostrei pra vocês também. Então agora eu vou começar já a limpar o micro-ondas, limpar esse móvel aqui e já pegar pra esfregar os armários toda a parte de fora, né? Aqui e aqui embaixo. A geladeira eu vou deixar pra limpar por último. Keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? And I've been falling, I've been lost,
and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh, and I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky, torn and sad. I put it to rest because I'm coming home, coming home. I am done, I will stay to find every hidden sign, taking all my roads to you. And I will fight, I will come to life, calling for all your lights, giving my light back to you. And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Limpei toda essa parte do armário, aqui em cima também. As gavetas estão limpas, tá, gente, ó. Estão limpinhas, organizadas, à medida do possível, né? E aqui dentro também, ó, tá organizado, tá limpo. Sempre quando eu vou mexendo, eu já vou limpando, gente, não deixa acumular. Micro-ondas também já limpei, eu deixo aberto assim pra secar bem, né? Porque ele é de alumínio por dentro também. Aí o prato já tá lavado também. Aí vindo pra cá, os armários também, esfreguei todinhos por fora. Estão limpos por dentro também. E aqui embaixo também, todinho por fora. E na parte de baixo também, por conta da gordura que sobe. Gordura sim, né, gente? É muito raro a gente fazer gordura, alguma coisa mais vapor, enfim. Porque de fritura a gente usa air fry. Aí também tá tudo limpinho, os armários, ó, bem limpinho. Aqui sempre quando eu faço compra, eu sempre tô limpando antes também, então por isso tá sempre limpinho. Então o armário todinho, parte de fora já foi, os nichos também já limpei. Limpei aqui o forno na parte de fora também. Essa lateral passei pano. Eu vou passar um paninho aqui no ripado, vendo, pra passar, pra tirar o pozinho que fica, né? E já vou pra geladeira. Aí eu vou mostrar pra vocês eu limpando a geladeira. Eu vou desligar a tomada, vou passar um paninho nesse armário também. E já vou limpar a geladeira agora, tá bom? And I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky, torn and sad. I put it to rest because I'm coming home, coming home. I'm coming home. And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh, because I'm coming home, coming home. I'm coming home. I don't wanna seem all rude, but I can't remember where I am. A mattress on an old wood floor and fragments of the night before. I don't wanna waste no time, and you don't wanna waste your love, even though your kiss on fire. Eu limpei a geladeira por dentro e por fora, ó. Tá limpinha. Agora eu vou pegar o banco e vou limpar aqui em cima. E aqui dentro limpei. Como eu falei pra vocês, não estava imunda. Era mais um paninho com detergente, uma organizada. Tirei lixo, até vazia, né, gente? Preciso do mercado. Aqui também passei pano nas prateleiras. Tá tudo organizado. Agora vai ficar faltando somente o balcão, né? Vou passar um pano aqui também. E vou limpar o cooktop e já vou colocar o rejunte pra ficar de molho. E aí depois faltar só o chão e prontinho, gente.
Aqui é bem mais rapidinho pra limpar, né? Porque a outra cozinha do apartamento tem moldura, então tem mais detalhe, é mais demorado pra limpar. E tem os dois lados de armário, né? Então aqui eu achei mais rápido. Agora, bora lá. My mind is all blurry now. Feeling low, hard to breathe, but this I know I won't leave. Waking up in a bed with my head on the chest that I don't even know, but I guess it makes sense, 'cause I know we both lied everything that happened last night. So just come back to bed, I wanna hold you, come back to bed. Oh, just come back to bed. I can tell what time it is. The thing is I don't really care, 'cause I got no place to be other than right here. You look so good wrapped in those sheets. You sound so nice, mumble while you sleep. Feeling low, hard to breathe, but this I know I won't leave. Waking up in a bed with my head on the chest that I don't even know, but I guess it makes sense, 'cause I know we both lied everything that happened last night. So just come back to bed, I wanna hold you, come back to bed. Oh, just come back to bed. You look so good wrapped in those sheets. You sound so nice, mumble while you sleep. Waking up in a bed with my head on the chest that I don't even know, but I guess it makes sense, 'cause I know we both lied everything that happened last night. So just come back to bed, I wanna hold you, come back to bed. Oh, just come back to bed. Oh, just come back to bed. I've seen your face only once this weekend. You keeping busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last. Pronto, gente, graças a Deus, limpei todo o piso aqui. Aqui passei só um paninho, porque aqui não é piso, né? Limpei todo o balcão, ó, tá bem limpinho. Cooktop, ó, tirei tudo, limpei. Tudo limpo, gente, graças a Deus. Lembrando que aqui tá com esse buraco, gente, porque ainda a gente vai mexer aqui. Eu estou decidindo se a gente vai colocar o Metro White ou se a gente vai colocar um papel de parede, né? Pra colocar o Metro White precisa achar uma pessoa que saiba colocar, né, certinho, já com um móvel. E papel de parede eu tô decidindo qual eu vou pôr, se caso eu decidir, né? Então, quando colocar qualquer um dos dois, vai tampar aquele buraco. E esses espelhinhos também vou trocar, tá? Mas aí só em janeiro, gente. Ficou detalhes pra janeiro, fevereiro. Conforme vai passando, eu vou fazendo as coisinhas. Aí agora, eu vou colocar o vinagre de álcool. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. Falaram de fazer com sif também, mas eu acho que com só vinagre de álcool já ajudou, sabe? Então eu comprei esse vinagre de álcool porque o outro já acabou. Vou colocar nos rejuntos novamente. Lembra no outro vídeo que tava encardido, gente? Isso aqui ainda está, mas tava pior. Tá sujo, gente, o piso, porque foi molhando, né? Foi caindo sabão, pisando. Então além do rejunto estar encardido, tá sujo, tá? Então eu vou pôr aqui, vou deixar um pouquinho de molho e aí volto com vocês pra poder já esfregar isso aqui com a escova de dente e limpar o chão. E olha só que delícia, gente. Olha que delícia. When I stopped by your place, my hands were shaking when I rang your bell.
thought could happen. We ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted, and this, for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So let's, for what it's worth, give it a try. We can stay up late like if nothing matters. You can hold my hand when no one's around. And I bet that we both are waiting for something, but we can't wait until the feeling's gone. If you show me this, I'll give you that. Everything we ever wanted, and this, for what it's worth, give it a try. But if we stay like this, then you know what? Then I don't wanna seize the moment. So let's, for what it's worth, give it a try. Graças a Deus, limpei aqui o rejunte. Ainda não saiu tudo. Eu acho que não vai sair, gente. Essa parte tá mais escurinha porque ainda tá molhado. Provavelmente vou ter que comprar uma caneta que o pessoal indicou, né? Que pinta rejunte. Tem umas partes que tá mais fundo. Eu não sei se eu realmente vou ter que trocar. Mas, gente, quando eu comprar aqui, eu pretendo trocar esse piso, né? Trocar ou colocar sobre piso, sabe? Porque ainda tem um degrauzinho aqui, tá vendo? Mas é isso, gente. Graças a Deus tá tudo finalizado, ó. Agora eu vou colocar as coisas tudo no lugar. Colocar aqui os tapetes que eu já coloquei aqui. I want someone like you to stand by me always. And I dream of a man like you, warm and tender every single day. What if we would join our forces? What a bliss. You make me understand this place in a whole different way. You make me wanna live this life to the fullest, to the fullest. Time flies, yet there's butterflies in my palms and in my eyes. Now echoes from the other night gossip about our delight. What if we would join our forces? What a bliss. You make me understand this place in a whole different way. Gente, tudo limpinho, organizado. Coloquei todas as coisas no lugar. Ó, coloquei tapete aqui na porta. Coloquei esse tapete aqui também. Eu vou comprar um dele menor. E, gente, o outro lado manchou. Vocês acreditam? Eu não sei com o que. Eu acho que foi alguma coisa no apartamento. Eu coloquei pra lavar e como eu não usei mais, eu não sabia que tava manchado. Eu acho que derrubaram... Acho que o Diogo derrubou óleo e não saiu a mancha. E eu amo esse tapete, gente. Mas ainda bem que é dupla face, né? Eu consigo usar desse lado. Então eu coloquei tapete aqui no lugar. Voltei as coisinhas aqui pra cima do balcão. Finalizado, geladeira limpinha, micro-ondas, forno. Aí depois vou lavar lá fora, vou dar uma organizada aqui na sala, né? Tirar a baguncinha ali da mesa. Mas a cozinha já está finalizada, gente. Graças a Deus, ó. Que belezinha. E é isso, gente. Vou terminar de organizar essas coisinhas aqui, né? Que eu sempre tiro a bagunça de um lugar e jogo no outro. E já já eu volto pra finalizar com vocês. Gente, estou aqui, ó, correndo pra configurar um vídeo, porque eu vou soltar hoje. Vou ver se dá tempo de soltar, que normalmente eu solto às 19, né? Que é referente à decoração aqui do último vídeo e a persiana do quarto do Paulo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo.
Os próximos vídeos vai ser bem legal, que são coisas que vocês estão querendo saber, que é a resenha da geladeira, os valores dos móveis planejados. Tô esperando só instalar o meu guarda-roupa pra poder gravar isso pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, que a gente tá no rumo aos 55 mil inscritos. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui do ladinho pra vocês acompanharem por lá também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!